relation to Waka. In 15 to 20 minutes, we will get to open the lines and you'll get to have questions to ask. Like I always say, it's a mentorship program. You get to learn things that you do not hear about when you're just going around your normal business. This is the program, which is a safe space, and we get to give it to you so easily. And that is what Jaka Sisejeta is about to do here. So Jaka, tell us, Waka. I've been seeing your advertisements all over the place, but to be honest, I've not been really paying close attention. So I think this is an opportunity for me to know in depth the work you do. Exactly. So like you mentioned, Waka is a website basically that was established to give young people a platform so they can have access to accurate information on safe migration procedures as well as local opportunities that we have in the Gambia. So a study was done and the results revealed that a lot of young people from the West African region do not actually know where to go to have access accurate information on safe migration procedures and as well as local opportunities. So in 2019, we launched the Waka campaign. It's actually in 8 different West African countries, namely the Gambia, you have Guinea, you have Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Liberia, Cote d'Ivoire, and so on. Exactly. And so basically, it's just for people, young people, not specifically young people, but mainly young people, their families and community members to be able to have access to information, because we realize that a lot of people do go through the irregular migration route without knowing exactly what they're going to face on the journey, and as well as maybe they didn't know, maybe I could have gotten a visa if I went through this and that way, and as well as the local opportunities that we have in the Gambia, because you talk to people and they tell you, oh, we don't have things, we don't have opportunities, but have they gone through websites to do their research to see what opportunities that we have? So Waka is basically just an easy way for people to be able to make informed decisions about their future, both at home and abroad. Okay, so what are these opportunities, Jaka? Like you mentioned, young people have to believe that if they do not go to Europe or America or someplace else, they cannot make it there. But do you think really there are opportunities here? That's the question. So what kinds of specific opportunities are on that particular website? So on the website, we have different opportunities ranging from educational like skill centers. We have job opportunities. Let's say you're looking for a job and you don't know or you don't have a clue as to areas or places that you can apply to. We have different companies. We have different institutions that you can apply to. If you're looking for internship opportunities as well, we have that. Skill centers, we have example Ngejoro, we have GTTI, yes, and we also have CAMSIS. If you're looking forward to learning tailoring, we have institutions that are on there. If you're looking forward to learning solar installation, we have Insight and so many other opportunities. So it's not just about local opportunities, but as well as, let's say you're a Gambian and you're looking forward to means of having a Gambian passport, because some people don't even know the documents that you would require, that you would need to get a passport. But so we have all of that. Don't answer that. You know why, Jaka? Yes. We have a list of questions right here, and if you get to answer this question, there are prizes for you. So the moment Jaka answers that, there will be some people getting their pen and papers trying to write the answer, and I do not want that. Right. So like you mentioned, we will have a pop quiz. So I would urge everyone to just go on the Waka website and then just go through it, and then I'm sure you will do justice to that. Yes, and we will get to do it fairly. We don't want some people from Jara to kind of miss the questions and we give it to them. We wouldn't do that. So yes, let's talk about the opportunities that are on this website. So are these opportunities accompanied with grants and loans? Because young people talk about the fact that fine, these opportunities are there, but access to finance to get to educate themselves or to start something is a problem. So is there for the opportunity to provide them grants and loans to tap into this opportunity? No, there is nothing like funds for that. So basically, it's just an information center for you to go to have information on the places that you can go to acquire those skills or let's say those knowledge that you would require. So it's not just based in the Greater Banjul area. We have information on local opportunities that are available in other parts, other regions, LRR, all the regions basically. So and we also have let's say for example you find it difficult to go through the website, we have
places that you can go to, people that you can speak to, such as the MIC Center, Migration Information Center, and as well as National Youth Parliament, and as well as the National Youth Council as well. So you can always go there, and then they would assist you. So it's nothing like a grant that is there. So it's just like Gamjobs, for example. You go on there to search for employment opportunities and all of that. Waka Well is something similar to that. Okay, but is there any form of counseling to also help young people when they go to the website to kind of know where they fit in? Does that also exist? Not really, but where you can read, like where there's a description to see there where is you a fit. description. Okay. There is a description. So every institution, there's an information as to what kind of work they do, their contact details, everything is on there. So if you do need, like I mentioned, we have the Migration Information Center. If you need someone to give you more information, you can always step in to their doors, and then they're always open to give you more counseling. And there is also a place wherein you can actually write if you have questions that you would want to ask. There's always a place that you can write down, and then you have someone respond. Yeah, so before we go for our short break, just to give our viewers an idea of what we're trying to put across, Jaka, you know, as a Gambian, do you think it's possible to make it here? China, but why not? A whole lot of people, you have a lot of Gambians. I think Uncle Taf, Mustafa Njai, for example, he's a Gambian, he started here and he's making it. You have so many people. I wouldn't mention a lot of them, but definitely it is possible for you to make it in the Gambia, especially when it comes to skills. Because I think a lot of people do believe that I should work in offices, but it's not just about offices. I believe that now, when you want to make it, skills is a thing. So it does not matter whether it's carpentry, whether it's welding. It depends on how you create your job and how you market yourself outside there. But you can actually make it in the Gambia. You can actually make it in your home country. And hey, we have one right here at home. Exactly. Mr. Thank you. Yes, exactly. You know, chairman of Q Group, right here. You know, homegrown. Yes. You know, went to school here, and now he's able to have all of these companies. Big companies, so many, employing so many Gambians as well. And you are watching out there, you can do it too. There's nothing stopping you. Right, you can be the next Mustafa Njai. Yes. You can be the next Mohammed Jah. And you can make it right here. And you can be the next Jenna Sanko on TV. Exactly, you know, right in front of you. Yes, exactly. Yes, so just to give you an idea of what we're trying to put across, we'll go for a short commercial break. So in this video, we have Rohi Emba, and she will tell us some of the things that she's been through and how she's building back. Let's take a look at that. My name is Rohi Emba. My decision to migrate has to do with different things, but the main thing that I will discuss with you people today has to do with the business of fish that I was doing at the zoo. Mostly if my fish is being brought by the fishermen, I am unable to sell my fish to the fish meal factories, so that frustration is what led me out of this country. One of my friends was an agent as to this facilitation of people traveling through the back way, so I knew it from him. My family welcomed me in the best possible way, because my mom is one person who really encourages me and gives me hopes that embarking on this and having a step of seeding, she won't call it a failure, is something that's not the end of my life. I have better things that I can do in this country. I benefited greatly from the Gambia College training, because upon coming back into this country, the first thing I thought of is to go back to the ministry and start teaching again. I read English language and SAS at the Gambia College, ATC Secondary. The benefits that I had as a trained teacher is to be able to teach in both junior and senior secondary schools, and also take study classes for private students. My advice to someone who would love to embark on this journey would be to stay home and make it better, because I believe with the support that you're going to have from your family, you can do better in the Gambia than embarking on this deadly route, because it's connected with a lot of negative things that are not being told to people by agents and smugglers.
All right, Rohi Emba there sharing her story. And, you know, Rohi was standing right there. And Rohi, when I visited her in 2019, she was so motivated to make it in her country. Yes. Probably if she came across Waka at that point in time, maybe she could know where she could go to and, you know, just channel some of the ideas that she has and all of that. What do you think? Very true. In fact, we've been having a series of community engagements so basically, our main target is in the West Coast region, right, because a study was done Well. But after we talk to them about what Waka Well is and the opportunities that are available, the result is always good. People are always like, oh yes, this is good. And not just community engagement activities, but as well as returnees as well. When you speak to them, they're like, if I should have known that all of these things are available here, I wouldn't have embarked on the journey. Because what people tell you and what you actually see when you go on the journey are totally different things. Right. Yeah. So we've had community engagements, like I said, we've had town halls, we've had school gamifications, and as well as caravans to border communities as well, because it's very important. Yes. Yeah. And considering, you know, we have all these porous borders where young people, it's so easy for them to actually go and do all they have to do. But you talked about community outreaches, North Bank region? No, West Coast region. Yeah, so how about North Bank? Because it's quite prevalent. We remember the boat that capsized that the last time had to do with people from the North Bank region. So it's an area where as well it's quite prevalent. So are you looking forward to decentralizing your activities? Yes, so Waka Well for now, it's a West Coast region, but then we have series of community engagement activities that we do at IOM. And whenever we go out, we do inculcate the Waka Well activity. We also talk about Waka Well during those activities as well. So it's quite decentralized. Like you said, it's on TV. Yes, Waka Well is on TV, it's on radio, and as well as the internet. It's everywhere. So the campaign has been going on since December till February. So I think, Jaka, it is also important that we also go to the local languages. I don't know how comfortable you are, because it's not every young person out there can speak English, as we are encouraging young people to head to places where they feel they're comfortable. That is what we're encouraging, not for everyone to sit in an office setting. So Jaka, is it possible to tell us what Waka Well is in Wolof, for instance, you know? I can try. In a My Wolof Wolof is not, it's not very strong, but we can walk around it. Okay, so basically, Waka Well website la buñ create. So website bi manam lu fa nekk moy information on comme su fekkee da nga buga jóge Gambia pour tukki dem either Europe or yenen West African country or yenen African countries te xamuloo yan documents nga soxla, xamuloo yan sarta ñoo fa nekk, yan visa application procedures nga wara jël, yan documents basically mun nga dem si Waka Well website bi and then information yooyu ñu fa. Te at the same time su fekkee xamuloo comme da nga bëgg a jàng métier wala da nga yaa ngi nekk di ut liggéey and xamuloo foo mun a dem pour am information yooyu yëpp mu ngi si Waka Well website bi. So website bi basically pour jox nit yi opportunity pour ñu mun a am access to accurate information on local opportunities and safe migration procedures. So ñu dellu si waat si loolu tuuti. So ma joxe first question bi. I'll give the first question and then you guys can brainstorm on it, and then now we can open the line, so as the conversation goes you can phone in and give us your answer. So the first question is, what is the visa requirement to Guinea? What is the visa requirement to Guinea? Pour nga muna dem Guinea, ban visa requirement nga soxla? Ndax visa nga soxla pour dugga Guinea? Ma waxee ko noonu. Waaw. Tey man Jeynaba suma toogoon ne dama bugga dem Guinea, ndax dama soxla visa pour dugga fa? Loolu laa bugga ngeen tontu. Te ku ko tontu nag am na lu la fee xaar de. Exactly. So call leen, boo leen callee ngeen answer ko right, then dinañ leen wax lan ngeen mën a am.
te mun nga dugg si website bi right away pour nga am information bi. Exactly. So Jaka ma laajte la tam comme ni ma la ko laajtee rek si angale mooy ne xam nga opportunities yu mel ni su ñëwee young people dañ dee foog ne tam xaalis mu ngi si waaye daf dee baax suñu amee chance yu mel ni ñu leeralal yëpp leer ma bëgg a xam ndax Waka Well tamit website bi ndax xëj na soo fa gisee opportunity boo bëgga ndax dañ ko link si benn grant wala loan bi nga xam ne ndaw bi mun na koo am pour dugga si lu mu bëgg a dugga déedéet pour leeral loolu benn grant bokkut si so the only thing is information moo fa nekka information bu leer bu su fekkee comme nu ma ko waxee su fekkee da nga bëgg a jàng métier wala yaa ngi ut liggéey wala yaa ngi ut internship opportunities wala su fekkee da nga bëgg a génn dëkk bi pour dem yeneen dëkk for example su fekkee yaa ngi Gambia da nga bëgg a dem Ghana pour def business yan documents nga soxla so basically information moo fa nekka waa nekkut ne den am grants that are tied to it waaw information yooyu tam soo ko amee yow loolu moo laa woon yow lan nga mun a def dina la dimbale foofu soo ko xoolee di nga xam fat nga fit in waaye nag man kontaan naa de am nañ benn call ñu seet ndax kii mun nañoo tontul suñ laajte bi salaamaaleykum who's on the line maaleykum salaam naka nga tudda ak ñu ngi laa fay naka nga tudda ak foo ñoo koolee man maa ngi tudda Sidi Cham di koolee from Burfoot ok Sidi so Sidi sa laajte bi mooy pour nga mun a dugga Guinée ndax da nga soxla visa pour dugga Guinée man foog naa ne niiduloo visa de ID card sa ID card bi ECOWAS ID card waaw so soxlawuloo visa non pour dem Guinée soxlawuloo visa de foog naa Guinée dafa bokk ci ECOWAS bi jeex na tàkk so loolu dëgga la am du dëgga dëgga la so loolu dëgga la so loolu dëgga bu leer la dëkk ECOWAS country ci foog naa ne sa ID card bi doy ak sa passeport boo am rek non even ID card bi rek waaw boo am rek waaw passeport ID card waaw so fi mu nekk nii passeport fi mu nekk nii ci booda bi léeg-léeg gars yi la ci la nit ñi xam nga rek jëla ci la lifin naka ñu ko vaccination waaw wala medical card wax dëgg waaye apart from that sa ID card bi rek is enough yow sa price bi dañ koo yokka no kii joxe na information yow sa price bi dañ koo yokka man maa la ko wax parce que xam nga lu tax yow da nga dem over the board man I am a driver I am a tourist taxi driver I do drive sometimes across the borders so da nga dee gis ne yooyu na xam naa ci lu bari tuuti wax dëgg waaw so fi mu nekk nii bul dog sa call bi dellul waat si suuf si ñi la jël nga bàyyi fa sa number waaw ok yow dinañ la call wax la yow lan nga win fii si programme bi jërëjëf apprécié nañ loolu waaw jërëjëf waaw Jaka dafa mel ni nit ñaa ngee jànga ñu ngee jànga te kii wax na lu bari because da ngaa gis ne yeneen say ñu bari soo laajtee gars yi soo soxlee pour dem Ghana wala soo soxlee pour dem Sierra Leone da nga soxla visa on am na ñu nga xam ne din laa tontu waaw te comme nu mu ko waxee kii daal wax na everything soo buggee dem yeneen West African countries ECOWAS countries soxlawuloo visa basically all you need is sa biometric ECOWAS documents yi ID card bi comme nu mu ko waxee and then you're good to go jarut ay laissez-passer yi ay yooyu déedéet waaw moo tax nag as young people tamit in our own spaces ñu war a gën a mun a fight for the ECOWAS protocol ñu respect yes exactly because suñ ko respecté Jaka loolu dina mun a gën a tax ndaw itam sawar fooguloo ba tey sa nit yi dañ dee complain ne lii kenn waruta fee soo demee si border si waa ba tey nit yi ñu ngi fee te lu nga xam ne la waruta am yeah so comme noo ko waxee dañ ko war we have to be strict on it we have to push for it and the change starts from us exactly and I'm happy to say that young people are taking a stance on it Gambia young people ñu ngi try we're doing a lot we're doing a whole lot we're running everything people will not believe me but that's actually true yes today you have two people who are obviously youth program hosts formally but still I know you have it at heart so expect conversations as such. So moving on, I'm just taking these questions at random. We have question number 6. It's saying, as a Gambian, name 5 documents that can get you the Gambian passport. As a Gambian, name 5 documents that can get you the Gambian passport. Yow tay Gambian nga, yaa ngee dem uti passport pour mën a génn dëkk bi. Yan documents nga war a mën a yóbbu? So loolu lañ bëgg a xam. So xelaat leen jël leen seen pen ak seen paper ngeen bindal ma these 5 documents and if you know them when we come back ngeen get to tell me what it is and a prize awaits you. So yan 5 documents la nit need pour mun a am
passport te foog naa lii dafa nekk lu important sometimes xëj na ñoom duñ dee jël chance bi sax pour dem uti passport. exactly waaw ñoom dañoo just foog ne that's the only way nuñ mun a génnee si dëkk bi. tey Jenaba sorry to say but I feel like it's kind of sad. am nañ Gambians yi nga xam ne amuñ no national document te it's very important nekkut ne soo bëggee tukki rek wala election time su jotee rek nga war a am sa document. so yow téye ko foofu rek election si jotee am nañ beneen caller si line bi jaaka man kontaan naa kana nekk si line bi. hello salaamaaleykum naka nga tudda ak foo ñoo koolee. Yeah, I am Bojang Mpaling from Pajukunda. Okay, so Mr. Bojang, can you tell me the 5 documents that one needs to get a passport? First of all, you have to be a Gambian first. Okay. You have to have a birth certificate. Okay. An ID, valid one. Okay. Attestation from the Alcalo. Okay, you're almost there. And also from the chief, district chief you are from. I think that's it. 3 la mention, okay, I think. but you're not there yet. Yes, I think you say 5. Yes, I'm asking for 5 altogether. So you mentioned birth certificate. You mentioned national identity card, and you mentioned alcalos or chief's attestation. These are the 3 you mentioned. Yes. So we need 2 to go. 2 to go. Yeah, should we allow you to think about that and call back? No. Or you don't want to lose the prize? No, let me continue. Okay, tell us. I say, let me continue. Okay, go ahead. Yeah, you must be a Gambian. 1. You have to be a Gambian. Your parents must be Gambian. But when you are a Gambian and your parents are Gambians, what Yes. card are you given? What are you given? But in supportive document, parent supportive document. Mr. Parent supportive document. Okay. Like it could be your father's ID or your mother's ID. Okay. Yes. Okay, I'm afraid you are not there yet. So that's why I'm saying, so you just hang up now. Think again and call back, and your prize is waiting for you. Okay. All right, thank you so much for calling us. But you were pretty close. Pretty close. Very there. close. He was really close. Yeah. And information in yung si Waka Well website. Yeah, Very there. easy. Yeah, but anyway, you were talking about something very important, that it's not only when you're about to travel that you have to look for this document. It's very important as a Gambian to have a document that will support that. You being born in the Gambia, obviously you're Gambian, yes, as a Gambian. Your parents are Gambian, you're born in the Gambia. But it's also important as a Gambian to have a document to show that you're Gambian. You belong to the Gambia. So get your ID, get your passport. You will need it at any instant, not just when you're traveling, but mostly wherever you go, let's say for banks and so many transactions, you will need documents to support, to show that you're a Gambian. So it's important to have a Gambian document. Yes. So it seems we have another caller on the line. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naka nga tudda ak foo ñoo koole? Man nga tudda Suite Jajamandina. Okay. So question bi mooy, so the question is, as a Gambian, name 5 documents that can get you the Gambian passport. Just 5 documents. So you off your television and just use your phone to listen to me so we can communicate easily. Okay. Yes. You Listen need to an me ID from the card. phone. Yes. You need an alcalo station. Birth certificate. And then the chief also can guarantee, can give you an attestation. Yeah, and the chief and the alcalo are the same, yes? Okay. So you're left with 2 to go. You're almost there. Okay, maybe I'll come back later. Please come back.
Please come back. And this is on the Waka website. Very easy. So it seems it's easy to even get it. But anyway, let's allow them to think about it. And when they call, they will tell us the prices are here. It's all there. It's all here. So malakte, because the comme ni malako lakte won si angale about bala Waka don't know. Def ngeen ay survey in the West Coast region. Ma bëgg xam lan moy won perception yi young people yi prior to yen ngeen am engagements yooyu noonu ak ñoom pour ñu xam Waka lan la. Okay, so comme nu ma ko waxee prior to Waka a lot of young people xamuñ no clue, no idea as to come yan places. So jaaka tiyel ma ko. Okay. Dafa mel ni ñëpp a bëgg a answer. So fi mu nekk nii we will take this call as well and hopefully this person will answer. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Naka nga tudd ak foo ñoo koolee. Okay, so suñ question bi mooy yan 5 documents nga soxla pour nga mun a am Gambian passport pour nga mun a tukki. Okay. I'll start the document. Okay. Birth certificate. ID card. Driver's license. Yooyu la. Waa baax na gis nga fi mu ne nii nag yomb na lool pour nga xam answer si soo duggee léegi si Waka website bi nga xam ko nga koolaat loolu yombut. Kola bi dem. Waaw dafa mel ni kola bi dem na. So simply just Google wakawell.info. And you will get to know everything. So you were talking about perception and now the reality. So basically information were not there. So danga gis ne dendan tuki and they don't have much knowledge about all of these things. And legi the Waka Wellbe is around, there is a change in perception. Because this is all about behavioral change, changing people's ways of thinking. Exactly. So legi danga gis ne nuga don't halate before about the opportunities in the Gambia. Actually, is totally different because legi understanding. Ham nen falla guy di muna dem pour am information. Okay, so ham nañ fu guy di muna dem pour am information. Am nañ kenen si line bi. Assalamualaikum. First jigen buy call fee te man gom naa ne mun na ma answer question bii nii. So naka nga tudda? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikum salam. Na ngeen def? Jaama rek. Programme bi interesting na torop. Jërëjëf. So question bi mooy yan 5 documents nga need pour mun a am passport pour mun a tukki. Waaw. Waaw yooyu yan la. Sa passport size. Passport size photo. Sa birth certificate. Wow, passport size photo. At sa birth certificate. Okay. At ID card. Okay. At sa birth certificate. Ak alkali. Wow. Ak lan. Mom tamit she's close. Data la lim. Fi mu ne nii ñetta nga amangum. Ñetta la amangum. Waaw yow am nga birth certificate. Ban la wa. Am nga birth certificate, am nga national ID card. Am nga alkalos attestation, mooy chief attestation bi yëpp benn la. National ID card. Waaw. Am waa alkalo. Waaw waaye passport photo bi boobu bokkut. Waaw boobu bokkut. Déedéet so dafa mel ni ñetta nga am. Sa parent sa papa wala sa yaay. Déedéet fi mu ne nii yow tamit dinaa la bàyyi nga dem xalaat koolaat man yow laa bëgg nga am price bu ñu fi am. Waaw te dawal léegi nga dem dugga Waka Well. Dang ñu jox la second chance. Waaw jox leen ma second chance. Waaw acca ñu dem benn. Waaw. Sa identity. Sa ID card. Waaw. Waaw. Ak alkalo. Ak alkalo. Waaw ba léegi waaw. Waaw. Ak. xaaral ñu bàyyi la waaw. Waaw ñu bàyyi la ba si kanam man nag yow laa ko ini inshallah so xaaral ñu bàyyi la so yow nga dem xalaat
su ko defee ñu ñëwaat so fi mu ne nii we will go for a short break dañoo dem ak beneen break and suñ demee si break boobu noonu suñ dellusee bu boobaa may nañ leen enough time pour ngeen answer question boobu noonu so we'll be right back. Hello, my name is Mamadou Lamarana Jallo, a Gambian, and I work for the Gambia Chamber of Commerce and Industry as a communications and IT assistant. In the late 2016, when I was so frustrated trying to figure out what to do with my life after completing high school, I happened to be looking into, doing a technology course or a training that would really equip me with the digital skills that I really needed. So as I was doing my research into what school or institute to really develop my skills to become a web developer or software developer or even a network analyst, I came through Hamsis Technologies. So when I came through their website, I was really fascinated about the courses they offered. They welcomed me open-heartedly, and when we had a discussion about what I wanted to do, they guided me through the admission process and told me how to go about it and the duration of the course, and that's how I started with Hamsis Technologies Limited. Being a young man by then and still young, absolutely, I discovered a lot of possibilities within Hamsis. Hamsis gave me the opportunity to grow myself, to become who I am today. And the quality of education really was high, and the certification really helped me a lot towards landing my first job, because the curriculum was based on such that not just on classes only, but you have the opportunity to also have internship opportunities as well as hands-on practical on what's really needed in the real world. And that's how I took part in these opportunities that were available to me at that time. Basically, like I said before, in life you always have to take the opportunities that are available to you and make them count. Well, it's the possibilities and opportunities it has unlocked me, because through the education and the training that I had, I was able to learn skills which actually built my network, and I was able to work with different people, different organizations in different sectors of the economy in the Gambia. Well, my future plans is to keep growing and to keep inspiring, as well as being successful together, not just to myself alone. And I believe one day, inshallah, we will all make it together. And my pathway is through digitization of Gambian SMEs towards attaining the benefits of the digital economy. Quite inspirational there by Mamadou Lamarana Jallo. So because the question that I just gave is a bit tough for you guys, I'm about to give you another one in relation to the work that Mamadou Lamarana Jallo is doing. So help us answer this one. In which institution did Mamadou Lamarana Jallo study, and what is the location of this institution? Mamadou Lamarana Jallo si ban institution la jàngee ak institution boobu noonu fan la nekk. xam nga won nañ leen ko gis ngeen ne ñu ngi leen won drone shots won leen place bi so di ngeen war a mën a xam fan la so this is the other question that I'm throwing so ku xam ban institution bi naka la tudda ak institution bi fan la nekk so bu dee da ngeen nekk di am problème pour access wakawell.info rush now and go to Wakawell Gambia foofu noonu it's easy di ngeen mën a am all these questions nga call and you get to have a prize. I'm surprised. What's easier than that? Nothing Absolutely. I wish I got the chance. So, bala nga dem Jaka, I want to ask, yo, ndax fokk nga ne ndaw yi mun nañ ko méegee fii si biir Gambia bi man fokk naa ne question boobu noonu lu am solo la because dama fokk ne ndaw yi suñ understanding loolu then they can have the confidence to be able to search for these opportunities. Bala may answer lolo. Jena ba tukki is a fundamental human right to everybody. Man yow ku nekk am na right bi pour tukki. Ba da nga gis ne bala ngay tukki il faut nga xam dëkk boobu tamit yan sarta ñoo fa nekk. So it's very very important. Te nga nekk Gambian it's very possible pour nga make ko in the Gambia because am na ñu bari the owner of the Q group Mohamed Jah for example. Uncle Taf, so many other people, they're out there. Te ñu nga xam ne génnuñ si dëkk bi pour make ko. Si Gambia fii lañ ko make. So obviously Gambians si mun nañ ko make si Gambia. So just pour nga tap on the right opportunities, then you'll be able to make it. Skills yi ñu ngi fi jeena ba du jeex. Te da nga gis ne I think lu ñu dee sonna mostly dañ dee xeepante comme liggéey comme ay carpentry ay welderman dañ dee foog ne comme nit ku nga xam ne smart ci school wala jàngut liggéey boobu pour kooku rek la ba da nga gis ne western world si sun toogu yi sun table yi kan moo ko nekk di defar ñoom la so dafa depend yow jëlal opportunity boobu nga create ko def ko in a very nice way
advertisement is very important. Te at the end of the day nga gis ne nit yi dinañ ñëw. Nit yi dinañ ñëw so nit yi dinañ ñëw dañ ko jëlaat foofu rek. ok am na koola buñ am si line bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. naka nga tudd ak foo ñoo koole. Okay, so which question do you want to answer? Ban nga bëgg a tontu? About the passport. Wow. Wow, so léegi wax ma the 5 things you need pour nga mun a am passport ti Gambia. Wax ma ko. National ID card. Waaw, benn. Alcohol certificate. Ñaar. Birth certificate. Ñetta. Birth certificate. Waaw, ñetta waaw. Ak lan? Xale maa xalaat. So fi mu nekk nii ñu bàyyi la ka. One of your parents' birth certificate. Déedéet. Andi baay man xale laa may xale nga so da nga bëgg ñu jox la prize bi parce que jox nga ñu ñetta. ñetta waa jox naa ñetta. Man de waa jaaka su waxee ñu jox la ko ba pare waa lu moo def mooy waa na dugga si Wakawell website bi rek dawal dina la jox opportunity demal si Wakawell website bi di nga gis answer bi foofu waaw di nga call back proof of president déedéet déedéet soo fi mu ne nii dawal léegi Wakawell Gambia waaye man kii jaaka daf ñu nekk di forcé déet waaye man gis nga man jaaka man ñii laa gëm ne ñooy yóbbu Gambia si kanam dëgg la ku xale bu em nii war a mun a call stand ground am ñii ñooy home grown fii ba pare make ko fii and I'm hopeful dëgg la you know with that considering that age so jaka fi mu nekk ni nañ tàggatoo ak yow because in as much as yéen a nekk representative si xam ngeen lu Wakawell di def waaye dafa important am ñu déggee ko si ki nga xam ne toog na fi musuta dem fen te méegee na ko fii moom mun nañoo koo gëmloo xam nga suñ ko gisul duñ ko gëm waaye suñ ko déggee feneen wala gisee ko si keneen dinañ ko war a gëm so what are your final words Jaka it's been great it definitely has so basically mun nañ ko make fii su fekkee da nga bëgg a tukki tamit there is no problem but just make sure you go through the right means it's very important so visit the Wakawell website information boo soxla either it's safe migration procedures or local opportunities, internships, skill centers and all of that. Information si yep ñu fa so visit leen Wakawell website bi. Waaw te gis nañ ne sa internship nekk na lu metti biir Gambia because university bi mashallah ñu ngi provide a lot of nit yi nga xam ne ñu ngi graduate war a dugga in private and public sector so suñ xamee where they fit in si internship bi I think it's very good ne am nañ things like that foofu noonu tam si website bi very true very Jaka it's been really great I do not want you to go it's a pleasure yes because it's been an amazing conversation I can't believe it's 9:39 already it is yeah so we will now go for balaa ñoo dem balaa maa tàggatoo kon xaaral ma jox kuy call chance balaa ñoo bàyyi Jaka maybe dafa bëgg a answer question bi si kanami Jaka balaa moo dem who's on the line kan lañ am si line bi waaw hello okay waaw hello waa ñu man lii laa gom nit danga am pas-pas waay hello amal nga ñu answer bi wala pareenguloo kon jeex na ñu ne mag bi jël na de waaye thank you so much Jaka for joining me so we will now go for a short break and in this break we also have another insert Seinabu am I right yes we have a break there and we have another young person as well talking about their stories it has been a good one we will be right back maa ngi tudd Seinabu Balde dëkk Latrikunda bu ndaw fii maa ngi doon jàngee Banjul Muslim High laa nekkoon suma yaay moo tax ma am SNS because dama toog benn bés dafa génnoon mu call ma mu ne ndax bëgg naa jànga skill ma ne ko waaw fekkee naa fi benefits yu bari si wàllum ñëw bi gis naa fa lu bari jànga naa fi tamit lu bari because tey soo gisee tey ma nekk comme nu mu ko ma nekk Seinabu ñoom ñoo tax
because jàngal nañ ma lu bari parce que soo xoolee dama doon dem school jeexaluma suma school dama drop out grade 10 laa stop then ma continuer suma skill ma xam ne suma fi ñëwee suma ñëwee SS dama war a takka suma digga ngir bàyyi naa school. waa advice bu ma joxe mooy nekkut ne comme soo demee back way mun ngaa tekkee foofu noonu nga toog sa biir réew mun nga ko fi defee because soo xoolee skills yi ñu ngi bari su nekkut ñëw sax mun ngaa def leneen ak leneen te mun nga si jàng si lu bari mun nga si tekkee because soo ma xoolee man tey 20 years rek laa am maa ngi doog a am 20 tey waaye lu ma mun tey maa si sant yàlla lu bari doo awma lu bari nag waaye maa si sant yàlla maa si mun a njëriñoo tamit suma boppa di defaral suma boppa because nu ma toolu nii tey du ma taxaw di dem laaj suma yaay dara because maa ngi koy defaral suma boppa te maa si sant yàlla bu bari suma future plans yi mooy ma am atelier bu mag di ñëwal nit yi président bi sax bëgg naa koy ñëwal outside countries yi tamit di same thing bëgg naa leen si ñëwal tamit. Right now, Sainabo is right in front of you, and I like young people who have guts. She just said she wants to sew for the president. You're the many president Bangla setan, you never know. Huh? Warna ma setan. Wow. Su ko defee nga ñawal ko. Wow. Alright, ñu ngi laa dalal ci programme bi. Maa ngi nuyu ñëpp ñu ma nekk di seetaan. Suma waa kër yi suma yaay maa ngi ko nuyu bu baax moom mi ma bàyyi ma ñëw ci programme bi. Maa ngi ko nuyu. Maa ngi nuyu tamit suma mbokk yi fuñ munti nekk ñu ma munti seetaan suma xarit yi maa leen di nuyu yéen yëpp. waaw so ma ñu dugga ci questions yi fi mu nekk nii yow ci vidéo buñ gis nañ ne yow ñawkat nga te pare nga pour méegi ko fii ci biir Gambia bi. so ma bëgg a xam rek yow ndax toogoon nga maanaam génn dëkk bi nekk sa xel bi ndax toogoon nga ci at any point ci sa life nga feel ne yow du fii ci biti la mun a nekkee ndax loolu mos na moo am. déedéet musuma toog xalaat ne sax. yëfi tukki daal du ma ko dee xalaat because student laa woon ba dama drop out grade 10 laa stop then ma xalaat ne waruma toog kër ma ne xaaral ma dem jàng skill then si la suma yaay call ma benn bés dafa génnoon maa ngi si kër bi laa nekkoon mu call ma mi ne ndax bugga naa jàng skill ma ne ko bugga naa boobu fekk jeexaluma school fekk dama sitoon grade 9 ba pare then war a dem grade 10 mu call ma mi ne ndax bugga naa jàng skill ma ne ko bugga naa si leen dem SS foofu laa jàngee suma skill do dam doon dem school morning and afternoon then ma drop school bi ma continuer suma skill. ok because moom loolu laa bëgg a def daal. ok so naka nga gisee skills si biir Gambia bi jànga skills wàllum jànga skills naka nga ko gisee ndax yomba na dafa mel ni yow dafa yomba si yow de. yombu de. ok so ndaw yi seetaan tey ñi nga xam ne ñoom it toog nañ ne ñoom duñ génn dëkk bi fii lañ ko war a méegi bëgg a am skill naka lañ war a def yan steps fan la nit mun a dooree. waaw comme lu ma wax gaay mooy yomba na yombut daal because man maa ngi door foo xamante ne sax expect gu ma woon ne comme ne dinañ ma bàyyi ba ma drop out school continuer skill because yombutoon sax si side boobu noonu pour ma bàyyi school because foog nañ ne comme lu nekk ak luñ dee wax mooy ne danga war a jeexal school sa morom yaa ngi toog si office bi so yow tamit danga war a jànga dem university ñu bari gom-gom boobu noonu lañ am but man xawma ak ñeneen yi but man awma gom-gom boobu noonu because lu ma bugg a def mooy lu ma bugg a def lu nekk suma xel dama koo def dama decide ne comme dama jànga skill loolu laa bugg a def si loolu laa war a concentrate anyway suma yaay lu ma di wax mooy métier soo ko téye daf laa téye but soo ko foyee kay noonu nga dee demee ak waaw soo fi mu nekk nii Yusufa baalal ma rek nga won ma Sainabou moom jigéen ju man góor la nga won ma ko foofu noonu si biir atelier yam bi ak lan la fa nekk di def so Yusufa xam naa soo ma wonee loolu man loolu dina ma yokka inspiration de soo fi mu nekk nii ma bëgg a also xam rek yow yan challenges sa fa nekk wax nga ne dafa duguloo si biir wax nga ne dafa difficult am na yenn difficulties yu fa nekk waaye yow yaa ngi puus so ma bëgg a xam yan challenges sa fa nekk ak tamit ndax skills mun na moo fay bill bi
because am na ndaw yu dee wax ne ah boo duggee si métier mënut laa fayal sa bil si ma bugg a xam suñ ko déggee si yow tey dinañ mun a xam ndax loolu leer naam leeru mun na koo fekkee mun naa fay bills yu bare because si ma wax si wàllum ñëw bi luñ la dee fay aidé am na ñeneen ñu nekk di toog si office loolu lañ dee xaar weer bu dee ñu fay leen waaye man maa ngi bëgg a feel guilty de man mii liggéey office man maa ngi bëgg a kon dafa mel ni yow yaa ma ëpp xaalis de te skill nga am tukkiwuloo demuloo fenn tukkiwuma fii laa toog te dafa mel ni yaa ma ëpp xaalis yaa ma ëpp de mun naa nekk de soo continuer nga ne am xaalis every day rek dafa neex waaw every day comme ak lu mu bon yaa ngi ñëw lu mu bon balaa ngaa wàcca liggéey nit la andelee mun naa am ñetti yére sax mun nga si am almost $3,000 wala $2,000 so loolu noonu within 1 week mun nga am savings yu bari mun nga fay sa bills sa néeg sax mun nga ko si fay den lu des nga dem save ko ok so maanaam skills nekkut loo xam ne amul xaalis am na xaalis torop ok te yow parewuloo pour génn dëkk bi bàyyi fi sa skill bi pour dara parewu ma ko te tamit su may génn dafa fekk ne am na ñu maa ñëwal foofu noonu am na ñooy ñëwal so ndax yow dang dee dem di seet dëkk yi nga xam ne mun nga faa dugga African countries def fa sa business ndax bugga ngaa toog ba dem ay Ghana ay Nigeria extend sa business bi ba foofu comme que yow nga ne da nga bugg a ñëwal président Adama Barrow yow war ngaa mun a dem si yeneen dëkk yi bugga naa dem right now suma plan si yëpp moo nekk pour ma dem Ghana at least dem def foofu noonu tamit beneen second level ma xam ne waa si wàllum ñëw bi den su ma demee foofu noonu su ma ñëwee ma yet still fii laa koy defee bugga naa man tamit am suma school yi boppa di jàngal youth si comme nuñ ma jàngale bugga naa jàngal ñooñu tamit am suma atelier boppa tamit waaw so yow waaw maa ngi la bëggoon a laajte loolu yow indi nag yow fan nga séentu sa boppa you know comme in the next ñaata years nga foog ne ak skill bi nga am nii nga mun a develop maybe in next 5 years waaw mun naa because jànga métier nekkul ne comme na ngaa rush rek métier sa ñëw sama wax ñëw 7 years sa loolu taxut nga mun ñëw because 2017 laa door ñëw léegi almost 5 years maa ngi jàng waaye ba tey bugga naa jàngaat waaye gis nañ fi tamit jigéen yi nga xam ne ñu ngi jël yooni gannaaw bi suñ leen laajee ñu ne amuñ fi dara lu bari pour def parce que sometimes sax ñu fiil ne am na liggéey yiñ mën a def góor yaa ko war a def gis nañ ne ñaw góor yaa ko dee gën a def jigéen yi bari wuñ si soo yow lana la puus pour ñaw because mënoon ngaa dem tooga wala def leneen li nga xam ne dañ ko peeg to gender roles waaye defuloo loolu lana la puus si loolu noonu mun naa wax suma yaay moo ma gën a encourage daal ma dem jaaga métier ok so waaye ñaw xam nga daf la pousse pour nga jànga métier mënoon ngaa toogi mënoon ngaa def leneen li nga xam ne dañ ko santaane pour jigéen sax dañ waxoon ne pour ma dem def make-up dem jànga salon waaye dama dem ba si biir xam ne make-up bi daal maybe after sax su ma koy jànga na nekk after xama dem si wàllum ñëw bi si laa change suma course bi dem def ñëw ok so yow lan nga xam si Wakawel website la boo xamante ne soo si duggee mun nga si jàngal lu bari mun na la si dimbale nga soo bëggee yow lan la jàngal man xam naa ne yow mus ngaa dugga Wakawel yow dugga nga Wakawel soo duggee website la boo xam ne da ngaa dugga nga read mun na laa dimbale su fekkee ne da nga bugg a dem jànga skills mun nañ laa dimbale si wàllum skills waaw so yow lan nga gis si website bi loo xam ne yow jël na sa attention yow si website yi Wakawel bi lan nga fa gis loo xam ne yow loolu comme munta génn sa xel bi daal li nga xam ne dafa am solo torop lan nga fa gis comme ñu dee jël yooni gannaaw bi daal waaw ñu dee demee back way ñu foog ne comme suñ demee foofu noonu dañ ko faa méggee soo duggee si website bi nga dugga foofu noonu nga read at least di nga mun a change sa mind bi xaalis booy dem jël di ko dem spend si yoon bi mais bi doo aaga sa yeneen saay mun nga dugga si website bi dem seet seen dugga foofu daal read at least so yow dafa mel ni Wakawel website bi xam nga si lu bari waaye fi mu nekk nii few minutes moo ñu dese nga tàggatoo ñu mayaale leen time pour ngeen answer questions yi ñu leen laaj ba léegi am nañ time am nañ 3 minutes to go so ba léegi mun ngeen a call answer questions yooyu noonu ñu ngi leen di xaar so yow lan nga am pour wax ndaw yi nga xam ne foog nañ ne du fii Gambia is not an option am na ñoo xam ne foog nañ ne Gambia du option at all ñoom foog ñu dem rek
foog ñu jël yooni gannaaw bi dem seetuñ si seen bakken seetuñ si leneen ñoom daal foofu rek la ñooy gis yow lan nga am pour wax ñooñu. fii daal de man de gëm naa ne fii daal mun naa ko fii defee. waaw te gars yi tamit mun nañ ko fii defee. so even though sax dem nga ba jeexal school sax yaa ngi wane maybe sax su ma yokkee suma jàng. so mu yokk sa jàng ñu may kii mu dugga su ko defee ñu seet ndax yow yaay joxe price bi tey salaamaaleykum. so dang ñoo dégloo si téléphone bi bañ ñoo dégloo si télé bi soo ñu dégloo si télé bi rek duñ déggante. waaw yow ban question nga bëgg a tontu bu Ramarana Jallow wala bu passeport. bu passeport bi. waaw wax ma maa ngi laa dégg. first document bi moo nekk birth certificate. second bul déglu télé bi déglu si sa téléphone bi. waaw second document bi lan la. national identity card. waaw third. copies of old passport if you have. right. Fourth. national voter identity card. Right. Fifth. Alcalo or chief attestation. Yeah! You got it. Finally. So that's for you. Congratulations. So do not hang up. Please do not hang up. So the people who ushered you here, make sure you go back there and give them all of your details. And then when we call you, we will tell you what your price is. And keep it locked on Waka Gambia, because it's not just this information. There's a lots of other information that you can get in relation to skills development and just where you feel you can fit in society. Is that a promise? Koko dem na. So fi mu nekk nii nga ne mun nañ ko fi mége ñu tàggatoo time bi la si des bariwul dara. waaw fii mun nañ ko fi mége. because lu ma wax mooy comme am na ñoo xam ne dañ dee spend almost xaalis bu bari. so xaalis boobu noonu soo ko jëlee soo demee GTTI sax sooy dem jànga suy fiita wala carpentry sax mun na la si fayal nga jànga at least jànga boobu noonu soo ko téyee moom mun na laa njëriñoo lu bari. mun nga ko fi def. wax dëgg loolu dëgg la. So I'm afraid that is all we have time for. Thank you so much, Seynabou. Te di la wax ne dinaa toppa yow sa progress parce que nga ne in 5 years bëgg nga ubbi school in ba pare bëgg nga amal sa boppa place bu mag bi nga xam ne di nga fa mun a employ yeneen youths yi nga xam ne fii nañ ne si Gambia bi fii lañ koo méegi. So Mr. President Adama Barrow, she wants to show an outfit for you. So if you make any, if President Adama Barrow is watching, First Lady or just anybody, please, this is a young girl having a strong feeling that she can only make it here in the Gambia. She should not travel. Mu ñawala haftaan bu nice mu ngi nii sa kanam. So hopefully suñ pilit bi dina aga si moom. War na aga. Waaw ñu ñaan mu aga si moom. So thank you so much for joining us on this program. It was all about talking about Waka, a website that is created just to ensure that young people know about opportunities that is existing in their own country, ranging to skills, to internship, you name it. So head right on there and get all the information that you need. So dafa mel ni koola si buguñ maa bàyyi ma dem. Salaamu aleykum. Waaleykum salaam. Naka nga tudda ak foo ñoo koolee. Waaleykum salaam. waa déglu ma si téléphone bi te bañ maa déglu si télé bi su ko defee boobu duñ déggante. maa ngi tudda Umi. waa Umi yow lan ban question nga bëgg a ansa. bu Ramarana Jallow bi moo fi des de. question yi Ramarana Jallow bi moo fi des fi mu nekk nii. man dama cuun rek ma tombe seen fi xam nga dama def always follow you dialogue so how ma questions bi dafa moo questions bi naka la ko dégg mën a answer. waaye yow man kontaan naa de ne always dangaa toog di seetaan you dialogue ba tey call dab si ñun. waaw waaye yow wax ñu lan nga dee enjoy si you dialogue balaa ñoo dem lan nga dee enjoy si programme bi. dama am interest bu bari foofu because dama gis ne dafa important daal. waaw jërëjëf ñun fii you dialogue we have loyal followers ñi nga xam ne dañoo seetaan ba si kanam rek xamuñ luy xew sax ñu ekkati seen téléphone call so my outfit is provided by Tijan Collection. Thank you so much Tijan for this outfit. I really love it. So head right on to Banjul, head in Banjul or in Serekunda for an outfit as nice as this or even better. Suma cameraman bi nak daf ma iñaane buguta wone suma mbuba bi, but just go to Tijan for all these wonderful outfits or even more. Till I come your way tomorrow,
tomorrow is This Morning. Tune in for This Morning, but not for Youth Dialogue. Till I come your way next week with another interesting program with young people doing extremely well across the country. Bye for now.